The weather forecast with MTN. Good day, beautiful people. Happy midweek, and thank you for being part of the weather forecast once again. I believe you are faring well. We look forward to a bright weather across the nation today, characterized by sunshine, so you may want to be sported in really light clothing. And temperatures may get as high as 33 degrees in the far north, the north, southwest, and the south regions getting as high as 32 degrees. We may have the center, east, and Adamawa regions getting a maximum of 29 degrees, and the northwest and west regions would expect as high as 26 degrees. In detail, we take you to the northwest region, where we may have sunshine dominate the entire region this afternoon, and by evening, no precipitation is expected in the northwest, with temperatures between 16 to 19 degrees. Next, we go on to the center, where it will be sunny this afternoon in the entire region, and by evening, no showers are expected in that region, with temperatures between 22 to 27 degrees. And lastly, in the Adamawa region, we expect sunshine in all the towns of the region this afternoon, and by evening, no precipitation is expected, although temperatures as low as 19 degrees. So I encourage you to find time and go see what the Mbakao Lake looks like. Thank you for watching, and have a good day. Wednesday, the 2nd of December 2020. Good afternoon, dear viewers, and thanks for watching the midday bilingual newscast on the CRTV and on CRTV News. Good afternoon, Sidoine Moncam. Bonjour, Diane Gassa, mesdames, messieurs. Merci d'être avec nous sur la CRTV. Au sommaire du 12h de ce 2 décembre 2020, Assemblée nationale, dernier jour du grand oral des membres du gouvernement devant la Commission des finances et du budget. Dans ce journal, parole au ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation et au ministre des Transports qui défendaient leurs enveloppes très tard hier mardi. Également dans le 12h, élection régionale 2020, à 4 jours du scrutin, dernier virage de la campagne des partis politiques en lice. Les candidats en compétition sont tenus au respect de certaines exigences et les conditions prévues par la loi. Présentation de ces quelques dispositions dans le 12h. Pour les régionales sans corruption, le leitmotiv de l'heure à la CONAC, l'institution est vent debout pour traquer toute velléité de corruption dans la campagne en cours. Nous en parlons donc en cours de journal avec l'invité du 12h, Richard Feguekani, responsable CONAC. Et en page magazine du 12h, nous vous conduisons sur les hauteurs du mont Elumden, l'une des grandes attractions de la ville de Yaoundé, un lieu très sollicité pour des excursions, la méditation et les retraites spirituelles. Nous faisons le voyage avec vous vers la fin du journal. Voilà pour les titres. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. And we begin with the news from the lower house of Parliament, where 4 members of government have defended their budgetary allocations for 2021 last evening before the Committee on Finance and the Budget of the National Assembly. They include state property, survey and land tenure with 18 billion, scientific research and innovation with 8.6 billion, Post and Telecommunications with 21.4 billion, while the Ministry of Transport has 47.9 billion to improve on the roads sector in the country. Esther Kima has the details of yesterday's meeting. The modernization of the land registration and prerogatives in the state property. We need to secure the holders of land certificates. We are working to digitalize the documents, the process for the issuing of land certificates. At the same time, we'll continue to work on stressing the capacities of the technical services.
In scientific research and innovation, Minister Madeleine Twente outlined that the package of 8.6 billion will ensure that the improved traditional medicine plan goes operational in 2021 to provide remedies to COVID-19 and other pathologies. While the production of improved seedlings will augment, the Ministry of Posts and Telecommunications apportioned 21.4 billion aspires to densify the network. The key activity will be the put in service of our technical platform for the development of digital economy that will help startups to express themselves, and we will create jobs. The Transport Ministry, with a budget of 47.9 billion, will strengthen safety and security in different modes of transport. Minister Jean-Ernest Masenangale Bibehe outlined that the effective relaunch of Cameco activities, the purchase of new carriers, and the acquisition of 4 high-speed wagons in the railway sector are in view. Feasibility studies on the project for the construction of the Limbe Deep Sea Port will also be finalized in 2021. And we stay at the National Assembly, where the Parliamentary Network on Drugs and Tobacco has pledged to strategize with government to curb the rate of violence in schools ignited by drug consumption. This was one of the commitments taken at a sensitization event held at the National Assembly with the participation of the World Health Organization. The event was chaired by Deputy House Speaker Honorable Theodore Ndatwo. Charles Ebune has the details. Cameroon counts 1 million smokers. About 700,000 others are passive smokers, a major public health concern to worry lawmakers. From the events that are happening in the northwest, the southwest, the north, and even in other great cities in our country, you can tell that there is a cause for concern. The Parliamentary Network on Drugs and Tobacco seeks to be the flag bearer to champion the cause to reduce violence in the school milieu caused by drugs. Take, for example, in a restaurant, you go there, you meet people smoking, you just walk out, you will not eat. And the rest, the person owning the restaurant will suffer. At their sensitization event with partners such as the World Health Organization, National Assembly, Deputy House Speaker Honorable Theodore Ndatwo praised their work. We believe that the oxygen network is really welcome to put on the table of parliamentarians these issues. In the days ahead, the network will spread its tentacles nationwide to expose the ills of drugs and tobacco consumption. 1 month to the African Football Championship to be hosted by Cameroon, Prime Minister Joseph Dion-Goutey has invited stakeholders in the competition to accelerate finishing touches on the different sides and to meticulously execute recommendations made by the CAF inspection team which visited the country in October. Joseph Dion-Goutey was speaking in Yaoundé yesterday while chairing the 27th session of the committee tasked with preparing the 2021 CHAN. Christian Che Atam has the details. The 27th session of the committee tasked with preparing the competition, as well as the AFCON 2022, focused on the situation of the different stadiums and sites to host the competition, as well as on the recommendations made by the CAF inspection mission, which visited Cameroon last October. Prime Minister Joseph Dion-Goutey has instructed the Minister of Water and Energy to ensure the supply of water and electricity to all stadiums and annexed stadiums concerned with the organization of the competition. The Prime Minister tasked the Minister of Sports and Physical Education with ensuring an acceleration of work in order to ensure that all pitches meet CAF standards. We are in a dynamism of a rise of power in the preparation. We are satisfied. The traffic delays along the east entrance to Douala also formed a major part of discussions, while saluting the alternative roads previewed by the mayor of the Douala City Council to reduce traffic going towards the Chapoma Sports Complex. The Prime Minister has invited the head of the police force to work in collaboration with councils in all the different towns to host the competition.
And in politics, supporters of the Social Democratic Front Party in the West region have been exhorted to unite and give a new leap forward to the party. This message was delivered recently in Yaoundé by the chairman of the SDF, John Frundi, while receiving a delegation of sympathizers of the political party from the West region. The delegation came to welcome the chairman back home after spending about 9 months abroad for health issues. Ebenezer Akanga reports. The delegation of supporters of the Social Democratic Front, SDF, from the West region paid the visit to the chairman of the party in Yaoundé to welcome him back home, thank God for healing mercies, and get advice from him. Presenting the situation of the party in the region, the president of the SDF for the West, Florent Changop, regretted that the party won only the Bafoussam 1 council in the last municipal elections, attributing the poor performance to internal wranglings, among others. While sincerely thanking them for the visit, the chairman of the SDF, John Frundi, urged them to unite and give a new leap forward to the party. I want to guarantee and assure Cameroonians that the SDF will bounce back stronger than it's ever been before, because we are going through a young generation of youths who are coming to the field very determined. The wish was expressed at the meeting that the party be revamped during the upcoming National Executive Committee meeting, NEC. Bienvenue une fois de plus, mesdames, messieurs. Dernier jour du grand oral des membres du gouvernement devant la Commission des finances et du budget. Les commissaires de l'Assemblée nationale accueillent ce mercredi 7 chefs de département ministériels. Hier nuit, l'audition s'est achevée avec le passage des ministres de la Recherche scientifique et de l'Innovation et du ministre des Transports. Bruchéry Athé. Un peu plus tard, hier mardi, la commission Ayayi a accueilli 3 membres du gouvernement, dont le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le ministre des Postes et Télécommunications et le ministre des Transports. Madeleine Tuenté défendait une enveloppe budgétaire de 8,691 milliards de francs CFA, des ressources financières dédiées à la consolidation de la recherche et la promotion de l'innovation. La priorité pour cette année, c'est de donner une réponse endogène à la lutte contre la COVID-19. Et nous allons fabriquer à partir de cette année les médicaments traditionnels améliorés parce que nous avons déjà les moyens pour faire notre usine à Como. Le projet de budget du ministère des Postes et Télécommunications se chiffre à 21,496 milliards de francs CFA destinés notamment à l'optimisation des réseaux et services des télécommunications et des TIC. S'assurer de la densification des réseaux, que ce soit la couverture postale, que ce soit la couverture en télécommunication. Mais cette année 2021, nous allons accélérer la transformation digitale de la société. Pour l'exécution des projets porteurs relevant des sous-secteurs des transports, Jean-Ernest Masséna-Ngale Bibeye, le ministre des Transports, sollicite une dotation budgétaire de 47,944 milliards de francs CFA. Les 4 sous-secteurs des transports nous intéressent: les transports aériens, les transports ferroviaires, les transports routiers, les transports maritimes. Et le 5e pan de notre activité, c'est la météo. Nous avons déjà un transport ferroviaire rapide qui viendra remplacer un tout petit peu l'Intercity. C'est le train express, notamment en prélude aux activités que va abriter notre pays, Cannes 2021 et Cannes 2022. Il est important de renforcer les équipements météorologiques. La commission Ayayi accueille ce mercredi le ministre de la Santé publique, Arts et Culture, Communication, Sport et Éducation physique, Affaires sociales, Promotion de la femme et de la famille. Pour boucler, les commissaires de l'Assemblée nationale vont réexaminer la loi de finances dans sa globalité. Et
Et dans le reste de l'actualité, reparlons dans ce journal de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Hier 1er décembre, en bonne place de la ligne de front de cette croisade contre le sida au Cameroun, la première dame en personne, Madame Chantal Biya, mène un combat sans merci contre la maladie. À travers Synergies africaines, le CIRCB et d'autres institutions qu'elle a créées dans son message de circonstance, elle rappelle que le combat continue malgré les progrès enregistrés. Joseph Clément Mba. Ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, présidente fondatrice des Synergies africaines, s'inspire de la Journée mondiale de lutte contre le sida pour témoigner sa sympathie émue aux 38 millions de personnes infectées ou affectées par le VIH. Des progrès extraordinaires engrangés avec plus de personnes sous traitement antirétroviral. La sensibilisation en milieu jeune s'est accrue. Le message de la première dame du Cameroun, son Excellence Madame Chantal Biya, est le suivant. Nous devons continuer, nous devons persévérer. Je continuerai à tenir mes engagements avec la même détermination et la même passion, dit Mme Chantal Biya qui scrute l'horizon 2030. Les femmes et les filles constituent en Afrique subsaharienne 59% de cas de nouvelles infections. Donc c'est la cible principale. La jeunesse, continuer à sensibiliser la jeunesse. L'espoir doit demeurer parce que n'oubliez pas que nous avons l'échéance 2030 retenue par la communauté internationale pour l'éradication de VIH-Sida. Grâce au CIRCB, la résistance aux antirétroviraux est maîtrisée. Le diagnostic précoce chez les nourrissons est désormais possible. La prévention de la transmission mère-enfant du VIH permet aux femmes enceintes séropositives de donner des bébés sains. Le sida n'étant pas encore vaincu, de bonne volonté de l'UNESCO qu'elle est, n'entend nullement dormir sur ses lauriers. Et la CONAC sous le front de la lutte contre la corruption. L'université de Ngaoundéré accueillait les nouveaux ambassadeurs de cette lutte contre ce fléau au sein du campus de Dan. Il s'agit des étudiants installés au club intégré de l'université. Le président de la CONAC, le révérend Dieudonné Massigams, leur a rappelé leur rôle au sein du campus, à savoir promouvoir les valeurs morales. Ibrahim Mohamed Abbassi, reportage. 18 étudiants retenus sur la base de leur honnêteté font partie du club intégrité de l'université de Ngaoundéré. Ils sont chargés de promouvoir les valeurs de citoyenneté et de probité sur le campus de Dan, raison pour laquelle le président de la CONAC a insisté sur la lutte contre le monnayage de notes, la vente des épreuves, la tricherie, le trafic d'influence, la consommation de drogue, ainsi que la falsification et la modification des âges. C'est le moyen d'inculquer à la jeunesse des valeurs morales en vue de l'édification d'un Cameroun exemplaire. Ce sont des futurs responsables, les futurs décideurs. C'est à partir de ces universités aussi que nous avons la formation de haut niveau. Et nous disons qu'une éducation sans intégrité, sans honnêteté, sans respect des valeurs humaines, cette éducation risque d'être hypothétique. Pour accomplir leurs devoirs avec efficacité, ces étudiants misent sur la sensibilisation. Nous allons descendre dans des salles pour des sensibilisations au respect de l'intégrité, au respect de la citoyenneté et au respect même de la morale. L'université de Ngaoundéré, par la voix de son secrétaire général, le professeur Emmanuel Victor Bokali, a pris l'engagement d'accompagner ses étudiants dans cette lutte à travers des actions multiformes. Et nous vous l'annoncions, mesdames, messieurs, avec nous en plateau, Richard Mfeugue Ekani, cadre à la CONAC. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour et merci. Alors dans le reportage qui vient de s'achever, nous voyons que la CONAC se déploie. Y a-t-il une raison particulière à cela? Merci de donner l'opportunité à la CONAC de pouvoir s'exprimer sur ces sujets. Nous pensons que dans le cadre de la lutte contre la corruption, la jeunesse qui est constituée comme le fer de lance de la nation devrait pouvoir être sensibilisée aux différentes valeurs d'intégrité et de respect de la chose publique, de respect de la gestion d'un certain nombre de réalités sur le terrain pour pouvoir avoir des grands leaders demain qui vont être des leaders intègres, qui vont être des leaders probes
et qui pourront mieux gérer la société en intégrant ces valeurs dans leur mode de fonctionnement. Alors revenons à l'actualité du moment. Il s'agit des régionales 2020. La CONAC est ferme et traque depuis quelques semaines maintenant les victimes ou acteurs de corruption. Concrètement, quel est le rôle de la CONAC pendant les élections régionales? Merci. Nous avons déjà rappelé que la CONAC n'est pas descendue simplement dans le cadre de ces élections régionales. Nous avons commencé nos activités dans le sens de la corruption électorale depuis 2013. Nous avons couvert les élections, l'élection présidentielle, les élections législatives et municipales, et même les régionales. Mais maintenant, nous descendons sur le terrain dans le cadre des régionales pour permettre davantage aux populations de pouvoir s'exprimer de manière libre et de choisir de manière propre et de manière objective les leaders de demain qui vont gérer leur municipalité. Mr. Ekani, the regional council elections are concerned for people not to be corrupt. I'm taking a concrete example. For example, you have people who meet others at home to try to bribe them that, okay, you need to vote for me, you need to push my name forward or my candidacy forward. Now, how do you intend to stop this? Because when they go visiting, you are not there and you cannot stop, for example, Diane from visiting Sidwan. So what do you do? Is it only about the sensitization or is there another technique you're using? I think that I have to precise something because, you know, CONAC is the structure that how to go on the field, try to sensitize all the population about what is important for them for their future. And the problem is that while having a situation of corruption, there are two persons. If you denounce, CONAC will happily go on the floor to make a kind of investigation. For example, by the time you have what we call the flagrant delicto, I call the French flagrant délit, you have to send directly, we have some teams on the field that you are going to seize in order to go directly to the field to verify all these allegations. Because that is the reason why we are put in place what we call a toll-free number, 1517, which is a hotline, that everyone can try to get in touch with CONAC in order to just give to the CONAC all these kind of electoral offenses that they can meet on the field. So after that, we are going to organize an investigation, but first of all, we have to sensitize all the persons who are just linked with the electoral process in order to make, after that, because this is the first step, before the day, before the day of the election, and after that. So we are going to make a kind of cartography in order to have all the irregularities that link to with electoral fraud on the field. And that's the reason why we go down to the field, we sensitize all the population, we sensitize the political parties, we sensitize the traditional ruler, we sensitize the municipal councillor, because you know that there are 900 regional councillors that have to be chosen on the Sunday. I throw this back quickly to you. It's not the first time we're having elections in Cameroon, and CONAC has been there for many years. But always, after the election, you see people complaining that there were some corrupt practices. Do you have the impression you're really working? We are working, but the problem is that the corruption is a mind problem. You cannot make it mathematically and say that 1 + 1 is 2. No, because it's a behavioring system that we have to go straight forward in the mind of the person, try to put at that level some steps, some reality, because we want to evaluate the corruption after a certain period. If you make 1 + 1, tomorrow you can see that this is 2. But as we are working with a situation of the person, and we have to put in place many strategies that could allow us to verify, to make a kind of evaluation of the ongoing of this phenomenon on society. But now we think that there are many people who have realized that CONAC, if CONAC have not been created, it should have been something very dangerous for our society. But now we have some result on the field, and many persons try to call every time CONAC. It's hotline number 1517. Merci à vous, Monsieur Richard Fogue Ekani, cadre à la Commission nationale anticorruption. C'était l'invité du 12h. La suite avec vous, Diane Gassa. Yes, Sidwana, the Ministry of Decentralization and Local Development has come up with an online tool that permits Cameroonians
easily access information on the organization of regional council elections, the decentralization process in Cameroon, and many other useful information like the spatial status for English-speaking regions in the country. Gilbert Ongene spoke with the head of the Communication and Public Relations Department in the Ministry of Decentralization and Local Development, Manyanye Ikome, who now explains how Cameroonians can access the online tool from their smartphones. We have a website in the Ministry of Decentralization and Local Development, www.mindevel.gov.cm. So when you access that website to the welcome page, it will propose you an option. If you want to know more about the ongoing, the upcoming regional elections, click on the following pages. We have put together information in terms of what regions are, what regional councils are, how regions are financed, what is the spatial status. We've put together all of that information in various forms. You have audio clips which have been produced and are available on the platform in 5 different languages. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. Merci de choisir la CRTV pour vous informer, mesdames, messieurs. Et au sujet des régionales 2020, nous sommes à 4 jours du scrutin. Au moment où sur le terrain, la campagne tire à sa fin, l'élection suscite de plus en plus de l'intérêt au regard de son caractère historique. Les candidats à cette élection sont tenus de respecter certaines exigences et remplir les conditions prévues par la loi. Voici quelques dispositions dans ce reportage de Nadège Mba Emma. Nul ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'il ne réside de manière effective dans le ressort de la région concernée. Une condition du Code électoral alinéa 1 en son article 251. Mais avant, il faut être âgé de 23 ans révolus à la date du scrutin. Toujours selon l'article 251 du Code électoral, les candidats ont l'obligation de justifier d'une résidence dans la région sollicitée. Toutefois, l'alinéa 2 du même article nuance que les personnes non résidentes peuvent être candidates au mandat de conseiller régional lorsqu'elles justifient d'un domicile réel sur le territoire de la région retenue. Ces conditions d'éligibilité prévues aux articles 175 à 180 du Code électoral sont applicables à l'élection des conseillers régionaux. Les candidats doivent par ailleurs verser au Trésor public un cautionnement de 25 000 francs CFA, un montant restitué aux postulants ou à la liste ayant obtenu 5% des suffrages valablement exprimés. It is December, the last month of the year, and a period where most people would like to reflect, meditate, and evaluate their goals and achievements. Our feature page this midday will unveil one perfect site for such activities. Mount Elunden, found southwest of Yaoundé, is one of the numerous hills that stand tall in the political capital city, Yaoundé. This hill is said to have supernatural powers, and its calm is ideal for spiritual retreats. Our guide this midday is Maimuna Joya from CRTV Center, who now takes us on a tour to Mount Elunden in Yaoundé. The nation's political capital, which is known in French as La Ville aux Sept Collines, literally translated as the town with 7 hills, finds meaning in this mountain called Mount Elunden. Elum stands for a stem and Den means plants. It is 1,159 meters high, southwest of Yaoundé. This mountain, which is worth contemplating, is sacred according to the custodians of tradition here and even holds a great mystery. It will take you at least 12 hours to get to the peak, but you must always make sure you are accompanied by someone who hails from here.
nous voulons te présenter le maître de ce projet. But the most important thing about Mount Elumden is the fact that it remains an adequate site for spiritual retreats and meditation. It gives visitors a kind of an intimate communication with nature, but for some Christians who have been here, it is even an appropriate area to feel the presence of the Virgin Mary, Mother of Jesus Christ. Mount Elumden in the Mbankomo subdivision, Mefu and Akono division of the Center region is for spiritual and social reasons an enticing touristic destination, but most especially for people who are pure and shy away from any devilish practice. Thank you so much, Maimoun and Joya, for this beautiful discovery this midday. And I was telling our viewers at the start of the report that if you're thinking about meditating, one of these periods or these days, you just want to go to Mount Elumden. It's with that feature page. We call it quit on this edition of the Midday Bilingual Newscast. Sidwan Monkam and myself will be back tomorrow with more news. Meantime, continue watching programs on CRTV and CRTV News. Have a beautiful day, Sidwan. À demain 12h, Diane Gassa. Mesdames, Messieurs, merci de choisir la CRTV. In this connection, we should avoid stigmatizing